Mambo vipi, this is John Jackson, niko na Dati. Karibu katika episode mpya ya kitu kinaitwa The Deep Talk hapa ndani ya SNS. Na labda tuanze kwa kujitangaza sisi ni kina nani. From there unaweza kujua kwamba watu ambao wanaongoza The Deep Talk hapa ndani ya SNS ni kina nani. I'm JJ, watu wengi wananijua kama John Jackson, niko na Dati. Dati, mambo vipi? Mambo poa, John. How are you? I'm fine. Habari za Sweden? Sweden, cold, no summer. Germany, nasemaje? Huku bara ni summer, lakini kind of cold sometimes. Mvua zinanyesha hapa na pale, lakini it's so good. We are vibing. I hear you. We get what we take. We take what we get. Exactly. So mtu ambaye anakutizama right now kwa mara ya kwanza, let's say, anataka kufahamu, who is it Dati? First of all, welcome to the Deep Talk. Welcome to the show. We're super excited. So who am I? Yeah. I'm on a journey. I am a person. I am growing. I am a creator. Like, for the people that know me in Tanzania, wanajua kama msanii, I used to be a musician. Nilikuwa nafanya kazi Jamaica, and then nikarudi Tanzania, nikafanya kazi na muziki Tanzania, and then I came back to Sweden. Nimesoma psychology, nimesoma coaching, and today I work as a coach. And who are you, John? Tell me about you. So kabla tujafika kwangu, mtu ambaye ajui maana ya coach. Coach ni mtu wa design gani? I mean, what is coach doing? Sio coach wa mpira, sio? So coach wa mpira, but you would say the same thing. So coach wa mpira anakufundisha how to play football the most effective way ila team ishinde. Sasa my coaching is coach wa akili, coach wa maisha, coach wa mapenzi, coach wa wewe mwenyewe binafsi. So my job is kukucoach, kukusaidia kwenda mbele katika maisha yako. So it's a little bit, psychology is a little bit unaangalia nyuma, coaching is a little bit unaangalia mbele. So I combine my studies of psychology together with coaching, and I bring that to my clients, and I'm here to bring it to you. Sounds really good. Ina sound vizuri sana kujua kwamba what the meaning of coach actually. Na so you asked me who I am. Mimi mtu wa media, nafanya media most of the time, na I've been doing that from Tanzania, lakini wakati huo pia I consider myself kama mtu ambaye nafanya other stuff. I like politics, I like all this kind of stuff. Na yeah, so this is basically me. Nafanya media, lakini at the same time na I'm trying to involve myself kwenye mambo ya kuhusisha kijamii most of the time. So how did we meet? We met through, I was a musician, John was a presenter, and then alikuwa na an interview, but never live. We never met each other. It was always through digital. And then tukaja tukakutana airport one day in Tanzania, International Airport of Tanzania, and it was so good because I had a lot of luggage, and I was like, John, do you have luggage? No one is idea kakangu. Yeah, sounds good. Nakumbuka siku ilikuwa ni almost like miaka 2016 hapo something. That we met hapo airport ya Dar es Salaam, airport ya zamani. Back on that time tulikuwa tunaenda, I think tulipanda ndege moja, I think. Tulikuwa tunaenda Sweden, nafikiri mimi tunaenda Germany, I guess. Yeah, so from there tukakutana na it was really good. I like the vibe to link up. Now it was really amazing. So from there we started talking. Now most of the time, na wewe tukiwa tunazungumza, I get a lot of stuff from you. Now we discuss a lot of stuff. Kwa nikaona sio mbaya tukiwaletea watu the deep talk, na tukiwa na discuss yale mambo hapa ili watu waweze kupata vitu vingi in public. Yes. Yeah. So the Deep Talk, we are here every single week. Every week, we'll talk about relationships. We'll talk about feminism. We'll talk about racism. We'll talk about sex. We'll talk about love. We'll talk about mental health. We'll talk about anything that's important to talk about. Tuambieni mnataka kuongea nini, and we're going to go in it in deep every single week. Some weeks you're going to agree with us. Some weeks you're going to hate us. But we're going to be here every single week delivering and discussing with you guys. So let's go, John. Do you have anything to add to that? No, actually umemaliza. Yani hiyo imeisha hiyo. So nafikiri kama ambavyo tulizungumza mwanzoni,
tukasema kwamba leo tutakuwa na discuss kwenye hii episode yetu mpya katika series ya kipindi kinaitwa The Deep Talk. Leo tunazungumzia relationship, mahusiano. Mimi nataka kujua kwa mtizamo wako, nini mahusiano? What is mahusiano to you? What is a relationship to you? Relationship to me is, I'm like, how do I answer that? Relationship to me is a space where you develop yourself, where you become yourself, where you show up as yourself, where you grow. It's a space of growth, I would say. Kuna relationship that you have with other people, kuna relationship that you have in love, kuna relationship you have in friendships and work. There's many different types of relationship, but I think in essence, relationships are there to make you elevate, to make you grow, to make you, is an agreement of two people that we want to spend time na mimi and I want to spend time with you, and together we're creating some sort of relationship. Now it might not be a healthy one, but it's a relationship nevertheless. Sure, that sounds really good. Kwa hiyo tumeshapata mtizamo wa nini ni mahusiano. What do you think relationship is? I think mahusiano ni watu ambao wanakuzunguka, watu ambao uko attached nao. Kwa unaweza kuwa mahusiano na mara nyingi inaweza kuwa hata ni vitu vimekuzunguka. So mtu anaweza kuwa na mahusiano na watu wanakuwa na mahusiano ya karibu na mnyama, anahisi kama mnyama ni rafiki yake. Watu wana mbwa, wana paka nyumbani ambaye anaweza kawa anazungumza naye na anajihisi anaweza kawa na urafiki na relationship na ule paka ya urafiki kudizaniwa. Lakini at the same time anaweza kawa na mahusiano na watu wa kazini kwako. It's all this stuff. So mahusiano kwangu mimi ni vitu ambavyo vimejiattach na wewe, yani watu waliokuzunguka mara nyingi. You can call it that relationship. Kwamba ni mahusiano. You're very true. Actually, you know, it's not only so watu tu ama wanyama. I think you have a relationship with everything. For example, you have a relationship with time. You have a relationship with food. You have a relationship with work. You have a relationship. Yani kuna relationship ya vitu vingi. Everything, like you said, has an attachment to you. Is some sort of relationship. Exactly. Right? Yeah. So what is the most important relationship to you, John? Swali fulani hivi. Mahusiano ya muhimu sana kwangu inaweza kawa ni mahusiano ya binafsi, mimi mwenyewe. Ndo mahusiano ya muhimu kwa wakati huu, kwamba nataka nijitizame mimi niwe katika hali ya ubora ambao napenda niwe katika hali ya ubora, kwa sababu ni muhimu kuwa na kitu kinaitwa self relationship. Kwa hiyo I'm kind of mahusiano muhimu kwa sasa hivi ni mahusiano yangu mwenyewe, kwa sababu everything starts with me. Kwa hiyo kama kabla sijaanzisha mahusiano ya urafiki na mtu au sijawa na ukaribu na wazazi wangu na watu wengine, lazima ianze na mimi, kwamba mimi ndo nafanya hiyo choice, na mimi ndo mtu ambaye naweza nikawa najiuliza, am I ready for this thing, au siko tayari. Kwa hiyo the most important relationship to me, I think it has to start with me, kwa sababu if I'm not good on my relationship between myself, siwezi nikawa mzuri zaidi kwa watu wengine ambao nitaenda kuwa nao kwa mahusiano. So that's the most important to me. How about you? Ni kitu gani ambacho kinakuwa muhimu sana kwako? Mahusiano gani muhimu sana kwako? You already took my answer, John. That's my answer, and you know it. We already discussed it before, so you know it's my answer. You know, the relationship you have to yourself is the most important relationship. Hakuna relationship more important than yourself. The only problem is watu hawajijui kama wako na relationship with themselves. Sana na relationship na watu wengine, but they don't understand the relationship to themselves. So I agree with that. We already talked about that, the relationship to yourself. Yeah. Mahusiano yanayofuata baada ya ni mahusiano gani? I think at this moment, besides the relationship I have to myself, because that is the most important relationship, but besides that, I think like right now I'm looking to build my own family. Right. So I think the relationship that we'll have with my husband and the relationship I have with my kids will be secondary, most important relationship. I mean, I'm talking about this moment. Kwa sasa hivi Dati unaulizwa bana, after relationship ya kwako na mwenyewe yani wewe na wewe binafsi,
Ni mahusiano gani ambayo anafuata hapo? I think at this moment, I think the relationship I have with my clients is very, very important, because that's a part of me, and I'm growing my business, I'm growing my vision and my purpose in life. Kwa hiyo I believe my purpose ni kusaidia watu, and having that relationship with my clients, I know is going to help me grow. Besides that, it's my family, my friends, even love is really, really important to me. How about you, John? So unaniuliza tu, how about you? Hilo swali leo lilikuwa ni la kwako. So basically mimi tunaachia hapo. Tutakuja next time, tutakuja kujibu swali lako, lakini vizuri. Hilo lilikuwa swali lako. Mimi nafikiri mimi na wewe tutakuja, hilo swali nitakuja kulijibu next time, lakini kwa sasa hivi tuzungumzie kuhusiana na mambo mengine. Tumezungumza kuhusiana na swala la mahusiano ya mtu binafsi kwake yeye mwenyewe, lakini kuna mahusiano ya vitu vingi. Nowadays kumekuwa na changamoto za hapa na pale. Mtu anahisi kama mahusiano, mtu fulani sio mzuri wa kuwa naye kwa mahusiano. Yaani kwamba bosi yani imetokea kitu, amegombana lese na wafanyakazi wenzie huko, anaona kwamba wale ndio tatizo, wanaharibu mahusiano kazini. Au mwanafunzi amegombana na tuseme classmate wake, anaona yeye ndio matatizo. The same thing kwenye masuala ya watu wenye uchumba na vitu kama hivyo, akigombana mwenzi wake anahisi kama wao ndio wenye matatizo. Is this always true kwamba watu waliotuzunguka ndio chanzo cha matatizo, au what causes matatizo kwenye relationship most of the time? Wewe kama coach. I think kuna layers, right? Kuna many levels to this. So cha kwanza ni kwamba we hear our own thoughts. Mimi nikajisikia like I'm thinking this, I'm thinking this, I'm thinking this. Nikaja nikafanya kitu jambo ikawa wrong, but najua nia yangu ilikuwa so wrong. Kwa hiyo nitakuja nitajijudge mwenyewe kutokana na nia yangu, so kile kitu ambaye nilikuja kukifanya, right? Kwa sababu nilikuwa na nia nyingine. Lakini with other people, tuna judge other people kutokana na action, kwa sababu hatujui wanachokifikiria, wanachokihisi. Tuna judge tu nini nimekiona, nini nimekisikia, so nakuwa ninamjudge yule mtu kwa hicho kitu. This is a different types of judgment that we give to ourselves and to other people. The thing is, ukija kugundua every time, most of the time, 98% in conflict, when we talk about conflict, waga sisi hatui wrong. Waga tunaeleza the other person was wrong. Alisema hivi, alifanya hivi, ikawa hivi, and then mimi nikamjibu hivi, lakini yeye kwanza alisema hivi. You know, it's like always that person is more wrong than how I am wrong. Ukikuta hata mtu ambaye anaeleza hii story, alafu yeye akasema sijui utaongeza chumvi, alafu unakujibu wewe mwenyewe, alafu mimi nikamwambia jamani sio vizuri. Ni kama unajiprotect hivi wewe. Yani wale wengine ndio wenye matatizo, sio wewe. So the way hata unavyoeleza ile story, unapojieleza pande yako, ukimsikiliza mtu ambaye anaeleza story, anapoeleza pande yake, ataeleza kama ilikuwa mpole, alikuwa anaeleza kiupole, alafu mwingine ndo amepanic. So this is the thing, we judge other people according to their actions, we judge ourselves according to our intentions. The other thing is kwamba hatuchukui responsibility for ourselves. This is a huge thing in human beings in general. Have no responsibility of what we're doing, of what we're feeling. Unajua watu kuna responsibility kusema, nikikwambia John kwamba ukipunch mtu, ukienda kazini ukampunch mtu, hiyo utajua kabisa kama ni kosa, kwa sababu umejifunza you're not allowed to punch mtu, right? For sure. But what about your thoughts? Are you responsible for your thoughts? Yeah, of course you have to. Lazima uwe responsible kwa maamuzi yako, yani vitu unavyowaza, lakini most of time sometime unajikuta kwamba vinakuja automatic, yani kwamba unawaza tu kwamba nataka nimpige huyu mtu ngumi, lakini the action sometimes inakuja thought kwamba ngoja kwanza nitulie kwanza, sababu this is not right thing. Kwa hiyo I don't know, sijui kuhusiana na kwenye swala la limitation kwenye masuala ya mawazo yako na vitu kama hivyo. Nisikie kutoka kwako. So your thought, you know, from your thought comes an emotion. Unajua thought ndio ina create emotion. Waga naambia clients zangu, anytime unapojisikia vibaya,
Think about what were you thinking right before umeanza kujisikia vibaya. What were the thoughts that were processing through your head? Utakuta it's very, very negative thoughts. Sure. Right? So anytime you're in conflict with other people, it's easy kusema kwamba yule mtu alifanya hichi kitu and then mimi nikakasirika and then mimi nikafanya hichi kitu. But I always say, you know, we are responsible for our own well-being. Wewe huwezi kukasirika. It's like people say, you make me angry. No, I am angry. I carry the anger. Sio mtu mwingine anayekufanya uwe na hasira. Basically wewe binafsi ndo mtu mwenye hasira hizo. Kwa hiyo kwa definition hiyo ni kwamba wewe binafsi ndo tatizo au? Always ni binafsi. It's never the other person. Unajua in life, I always say like this, it's like a boat. Unajua sisi like a boat in the ocean. Boat inaweza ikawa ndogo in any kind of way. Unajua kuna watu wana ile fishing boat. Unaweza Tanzania wanasema watu wanaenda in deep waters with a small boat. Lakini unakuta boat haisink, ina float, inakwenda kuanzia one kisiwa kimoja mpaka kingine, no problem. It doesn't matter how much water there is in the ocean, the boat doesn't sink. But when you get a hole in the boat, ama ukianza kuingiza maji in the boat, that's when the boat will sink. So in the same way with other people, unapo interact with other people, you know, you cannot say people make me angry. People cannot make you anything. You make that thing. Now you use other people to they come out through other people, lakini you're the one that carry the emotion. Kwa hiyo unapojijua all the time kwamba I am the one that carries all my emotion. Nobody can make me angry, nobody can make me sad, nobody can make me happy, nobody can make it. I can make these things for myself and I can change these things. Order a little bit. Kwamba kwa mfano nimetokea hapo mara pap nimekupiga kofi. Wewe automatically lazima utakuwa na emotions ambazo inaweza ikakupelekea kuwa na hasira na vitu kama hivyo. Sasa sio kwamba mimi ndo chanzo cha wewe kuwa na hasira au define vipi hilo swala kwamba mimi nimekufanya wewe, nimekupiga, kwa nini mimi sio chanzo cha wewe kuwa na hasira? Kwa nini hasira iwe ni kitu ambacho wewe binafsi ndo chanzo? Unaamua vipi sasa hapo? How do you decide kwamba hizi hasira ni za kwangu au niwe na hasira sasa hivi baadaye nisiwe na hasira? Nini? I don't know if you got me. I got you. So kuna different in everything Olga said, kuna different levels and different dimensions to this thing, right? So of course ukinipiga coffee, my immediate reaction is I feel something in my body, right? Nitakuwa na feel something. How long I feel that thing and what I do with that thing is completely up to me. Okay. Ndio kapiga watu watatu coffee. Wa kwanza akakuvamia na yeye akakurudishia coffee, you understand? Mkaanza kupigana. Wa pili akaihisi ile, but then aka-distance themselves, akaondoka. Okay. Watatu akakuangalia akasema hivi wewe kweli ni cheesy. Akajua kabisa kama huyu mtu hayuko sawa. Akajitoa. Umeona eh? These are three different emotions. Okay. Lakini the action is the same. Same action. You understand? So this is why I say you carry some sort of responsibility when it comes to the way you behave, the way you think, and the way you feel. Okay. Kwa hiyo basically inabidi sasa watu waanze kuwa na mtizamo tofauti kwamba pengine labda mtu fulani amefanya kitu fulani katika mahusiano yenu, yani lolote mahusiano yoyote yani, kama kikazi, kiofisi, kivyovyote, kimapenzi na vitu kama hivyo. Basically yule mtu actions zake yani ndo haziwezi kuwa chanzo cha wewe kuamua kuwa kwenye sorrow au kwenye nini. Ni wewe binafsi. Sasa tatizo na hii kitu pia wewe binafsi, if you take responsibility for yourself, unajua ukichukua responsibility kwa hisia zako, that means you take responsibility for all. That means haimaanishi kwamba uwe mzembe tu wewe unakwenda kila sehemu watu wakuchezee kama filimbi, you know, it doesn't mean like wewe uko happy too all the time unapelekwa na watu. No, it means pia lazima ujiprotect wewe mwenyewe. You understand? You have to understand hichi kitu ni kizuri kwangu, hichi kitu si kizuri kwangu, hichi kitu kiko hivi, hichi kitu kiko hivi. Kwa hiyo mwenyewe pia kuna ile unajidistance yourself, unaona kama hichi kitu hakinifai, hichi kitu kinanifaa. The only problem is hatupendagi ile tuseme for example kwenye mapenzi, right? Unapokuwa na mpenzi ambaye hafanyi unavyotaka wewe, yeye anafanya anavyotaka yeye.
You say, I want him to change. I want her to change. So in this sense, hata kama yule mtu hajakupa ile hasira, you don't have the emotion, is the fact that you're waiting for somebody else to do something in order for you to feel different. So that's giving your power away. Okay. You understand what I'm saying? I got you. Umenielewa? Mbona kama unaonekana kama hujanielewa? Kama hujanielewa niambie John, kwa sababu utakuta na wengine hawajanielewa. Mimi nimekuelewa binafsi, nimekuelewa. So basically wewe ambacho nakizungumza ni kwamba you take responsibility kwenye mambo yako binafsi. Yani kwamba leo mimi nimeamka, fulani kanitumia SMS sijaipenda, so it's up to me kuamua either nakuwa na hasira au I had this kind of relationship na ule mtu. And ni kwamba it has to be with myself. That's exactly what you're saying, right? Yeah. Afu inafika ile point unajua lazima ujiulize, is this good for me or is this not good for me? Uyu mtu, is this good for me or is this not good for me? Am I this situation, is this good for me or is this not good for me? Ukikuta kila wakati uko kwenye situation ambayo inakuleta unajikuta uko triggered all the time, kila wakati na scale hasira, you know, and then I have to look inwards and all the time fix myself. Maybe the situation you're in is not the best situation for you. Tafuta situation nyingine. Okay. You understand? Lakini the problem, lazima understand, you understand kwamba hichi kitu ni kizuri kwangu, hichi kitu ni kibaya kwangu. The only problem na binadamu ni kwamba we've given all our power away to other people. We've given all of our power away to other people. Tunaambia watu, do this, say this, fanya hivi, so I can feel better. Kwa hiyo hapo tunarudi ni swala la expectations, kwamba tunawaambia watu wafanye hivi vitu alafu mwisho wa siku wakifanya tofauti tunajisikia vibaya. Na labda inaweza kawa pia ni swala la expectation kwenye mambo mengine. Wewe unaweza ukawa hujamwambia mtu lakini una expect mtu afanye kitu fulani. Yeah. And unasema ananitia hasira, ananitia jonzi, ananitia ama unajitia. Na wewe mwenyewe umejiwekea hasira na vitu kama hivyo. Lakini mimi nitakujua kwa mfano umezungumzia masuala ya, let's say we're talking about relationship hapa. Labda tunazungumzia masuala ya mahusiano ya uchumba na vitu kama hivyo. Mwenzi wako yule kakusariti, and then wewe kama wewe unajikuta kwamba labda umereact kwa namna moja au nyingine, umemind kinoma, yani kwamba nikwaje huyu mchizi ananisariti, nikwaje huyu mtu kanisariti na vitu kama hivyo, unajikuta una hasira. Sasa kwa kitu ambacho umekisema wewe, what is the best scenario, yani kitu gani ambacho mtu anatakiwa afanye kwa in that kind of moment? Umegundua kwamba people are going back on your back. I mean watu wanaenda nyuma na wanakufanyia vitu ambavyo vioni au lakini wanakufanyia vitu ambavyo si sahihi. Umefind out kwamba watu wananizingua. What is the best scenario? Yani hapo tufanye nini yani kwa mfano? Kuna vitu viwili I always do. Tuseme mimi for example nimekaa na mtu alafu nikaona amenisariti in one way or another. Cha kwanza waga najiuliza, is this really, yani what really happened? Unajua sometimes inakuja kwenye issue ya control. Ni kwamba mimi nilikuwa nataka yeye afanye hivi alafu yeye akafanya hivi. Why? You know? So lazima ujiulize, kwa nini huyu mtu afanye unavyotaka wewe, asifanye anavyotaka yeye? Okay. You understand? That's one thing. You have to ask yourself, is it control or is it an agreement? Kama mme agree, let's say there's an agreement kwamba this is what we're going to do, and then the person did something else. Right? And then it will hurt. So you have to ask yourself, is it a mistake or is it a pattern? Okay. Unamaanisha nini? What is it? Mistake ni kitu unakifanya. Kuna mtu anaweza kufanya bahati mbaya, you understand? Kuna mtu anaweza kufanya kitu bahati mbaya and you say this is a mistake. Samahani, I did not mean this. Mistake inatokea. Kwa hiyo wewe mwenyewe lazima ukae ufikirie, kweli hichi kitu kilikuwa mistake ama alikuwa anajielewa alipokuwa anakifanya lakini alifanya anyway. Right? Okay. Kama ni mistake. Kwa hapa ni kwamba ni masuala ya agreement, kwamba tumekubaliana bana, tumeanzisha urafiki, let's say tumeanzisha mahusiano na mtu, masuala ya mahusiano ya mapenzi na vitu kama hivyo. Yule mtu kakusaliti, let's say. Kwa hiyo it has to go kwamba
tulikubaliana asinisaliti au imekuwaje? Yani kwamba ili wewe react lazima iwepo some sort of agreement before. Yani kwamba tulikubaliana kwamba usifanye hivi, umefanya hivi, kwa hiyo lazima nitareact, sio? It's not lazima utareact. Your reaction is always yours. Huwezi kusema lazima nitareact. Reaction kuna tofauti. Nakwambia unaweza cancel mtu alafu akapata reaction tatu. Mwenyewe lazima uchague your kind of reaction. So your reaction has nothing to do with the other person. Your reaction ina represent wewe kama wewe, mimi kama nani. You understand? Mimi kama Dati ninapotoka hivi nje in the world, nataka watu wanichukulie mimi vipi. Okay. Siwezi kukasirika alafu kupiga makelele na niseme mimi sio mtu wa hasira. No, this is your reaction represents you. So wewe lazima choose, no matter what other people do, how do you want to represent you? Okay. Right? Nice. Lakini when it comes to mtu kukusaliti, it's always a matter of, is it a mistake or is it a pattern? Is it something that you can forgive or is it not? The problem again, mtu akitusaliti, we say, mtu anaweza kutambia samahani, and then we take this samahani and we say okay, lakini ameomba msamaha, amekubali amekosea, and then we move it along, alafu anakuja na kufanyia tena. You understand? So then hasira it's building and it's building and it's building. Again, you're putting your power into other people. Unasubiri mtu mwingine action yake ndo ita determine maisha yako. Okay. So what I'm saying is, in case of anything inapotokea mtu anakukosea, you have to ask yourself, okay, one is, how am I going to react to this? Unajua ushakuta ile saying, don't react, respond. Yeah. Don't react, respond. That means inapotokea kitu, kuna ile initial feeling, kuna feeling ambayo inaweza ikakuhit, that unaweza kuwa na ile hasira. Mimi nishawahi kupata ile hasira. Sasa hivi naongea, usio na hasira baba. Mimi nishawahi kupata ile hasira. Nataka ummeze mtu, sio umfanye nini, you know. So lazima wewe mwenyewe useme, okay, you know what? Sasa hivi siko kwenye hali nzuri ya kufanya kitu chochote. Wacha ni down, ni chill. Then ukisha chill, then you think, okay, respond. How do I want to move forward? Nataka kwenda mbele vipi? Okay. You know, so if you choose kwamba mimi nachagua kwenda mbele na huyu mtu despite amenifanyia hichi kitu, always remember, mtu amekufanyia kitu mara moja, there is a possibility akufanyie mara ya pili. So you have to consider this in mind and say, okay, amenifanyia mara kwanza, do I give them a second chance? But there is a high possibility watakuja kunifanyia tena. How am I going to take it? Kwa sababu siwezi kumlaumu sana, because I take responsibility to move forward with this person, right? So you have to decide, okay, I can move forward with this person because it was a mistake. I want to try and see what's going to happen, sawa. Or it can be a pattern. Okay. A pattern inamaanisha mtu anafanya over and over and over and over again, and then wewe umekaa pale kama mnyonge. You understand? Like, kila siku ananichiti, kila siku ananidanganya, kila siku okay, yule mtu ameshakuonesha kwamba yeye ni cheater, yeye ni liar, yeye ni hivi, yeye ni hivi. This is huwezi kumbadilisha mtu. Wewe unafanya nini? Unapoamua kukaa pale na unaendelea kuchukua yale vitu, that means umekubali. Okay. Umekubaliana na mtindo wake wa maisha. Kwa hiyo lazima tu uvumilie. So lazima uvumilie ni kwamba lazima ukubali kwamba you have responsibility. Si ndio? Kama ukiamua, let's say mtu kakuzingua mara ya kwanza, mara ya pili tena kakuzingua, mara ya tatu umesha identify kwamba huyu ndivyo alivyo. Hii ndo jinsi alivyo huyu jamaa. Sasa unatakiwa ufanyeje? Kama ukiendelea kuwa pale, that means kwamba umekubaliana na ile tabia yake, na wewe umekubaliana kwamba I'm in this position, toki hapa kwa huyu mtu, lakini japo ananizingua nitavumilia, si ndio? Then ukikubaliana na hichi kitu, then tatizo ni kwamba watu wanakubaliana alafu wanajifanya wao maskini, alafu yule mtu ndo mtu mbaya. You understand? Kwa hiyo huwezi ukaishi kwenye maisha and then say yule ni mtu mbaya, mimi ni maskini. Unajiumiza. You understand? Unajiweka mdogo alafu unamfanya yule mtu mbaya. Unajua katika hii dunia tumekuja kila mtu na roho yake, kila mtu na hisia zake, kila mtu na akili yake, kila mtu kila mtu ana journey yake. Kwa hiyo huwezi kujua Mungu amempangia nini huyu mtu. Lakini wewe jipangie kuna nini ambayo unataka kuishi nayo, nini ambayo hutaki kuishi nayo.
So when you choose your people, don't choose people and then say, mimi bwana niko na huyu mtu lakini kila siku ananikera. So why are you with this person? Lakini tunaambiwa kwamba kusamehe na kusahau afu tukae nini, kwa mfano umegombana lese na bosi wako. Ndio bosi wako tena. Una kazi sehemu nyingine. Lakini ndo anakuzingua every day. What you do? Yani uache kazi, ulale njaa, au kae uvumiliane na matendo ya bosi, uendelee kuwa na uweke mkono mdomoni. So this is the thing ambayo nakwambia, the relationship with yourself is the most important relationship. Kwa sababu unapokuwa unajielewa mwenyewe, you understand nini wewe na nini, yani what are you and what are you not, right? So for example, kuna boss ambaye it's not, hayuko sawa, you know, it's like kila siku anakuletea matatizo, kila siku kuna kitu. Unapokuwa unajielewa mwenyewe, unapokuwa unajielewa kama mimi ni fulani bin fulani bin fulani, this is tabia yangu, hizo tabia yangu, then whatever yule mtu ambaye atakuja kukufanyia, utajua tu kama huyo mtu hayuko sawa. Okay. You understand? Like hayuko sawa. Kwa hiyo hata kija kuni stress, haini stress. Okay. Sababu tayari namuona huyo mtu kama hayuko sawa. Akili yake haiko vizuri. Haiko vizuri. Na haimaanishi kwamba hayuko vizuri kiakili, lakini anytime ushakusikia ile expression hurt people. Hurt people. Nikiwa na hasira ndani, nitakuja kufanya nini? Nitatafuta mtu kumpigia makelele, nitampigia makelele, and then yule atasikia ile hasira yangu. Because mimi ile hasira yangu nataka na mtu mwingine pia aisikie. Yani that's just normal. Yani ukisikia kitu ndani, lazima utawapa watu wengine. Ukisikia furaha, John uko na furaha leo, utakuja mambo Dati, sindio? Yeah. Whatever you have inside, you're going to give to other people. Uko na hasira ndani, you're going to give hasira. Uko na furaha ndani, you're going to give furaha. Kwa hiyo mimi kama najijua kwamba mimi ni mtu ambaye I'm okay, sina matatizo na huyu bosi, I'm cool, nafanya kazi yangu the way I'm supposed to, na kila siku ananiletea kitu, then najua tu kama huyu mtu hayuko sawa, there's something ambayo yuko naye, yani there's something iko akilini, kene moyo, kene akili, whatever, kama ni nyumbani, kama ni watoto, kama ni yeye mwenyewe binafsi atajijua mwenyewe, lakini kuna something ambayo haiko sawa na najaribu kuitoa. Kwa hiyo mimi nakuwa katika wale wa mtu mmoja ambaye naipata. Lakini wewe mwenyewe sasa ndo lazima ujue kwamba you do not take it in. You do not say, you know, you don't take it in. You don't take somebody else's sadness alafu you make it your sadness. Okay. Umeelewa what I'm trying to tell you? I got you. Kwa matatizo mtu mwingine asio matatizo yako basically. This is the thing with everything. Every time you come across somebody ambaye anakuletea anger, ambaye anakuletea sadness, ambaye anakuletea anything that is a negative vibration, ujue kwamba hicho kitu kiko ndani kwake. Okay, so basically hapa tunazungumzia kuhusiana na mahusiano. Nataka kujua kitu gani ambacho kinafanya mahusiano yawe mazuri. Yani how do you create mahusiano mazuri na watu wanaokuzunguka? Regardless ni mahusiano aina gani? Ni jinsi gani unaweza kuwa na mahusiano mazuri na watu? First of all, tumesema kwamba mahusiano mazuri yaanze kwanza na wewe binafsi, sio? Yani the way ambavyo unataka kuona wewe unakuwa treated, then treat yourself first that way, and then it's most of the time after you treating yourself that way, utaenda kuwa treat watu wengine the same way as you treat yourself. That means hiyo inamaanisha kwamba hiyo ndo chanzo, au sio? Yeah. Tofauti na hilo. Kitu gani next? Yani ili ni mahusiano mazuri na watu wanaozunguka. What next? Yani one, your relationship with yourself. Two, responsibility for yourself, responsibility for your emotions, responsibility for your thoughts, responsibility for how you carry yourself, whatever it is, responsibility for yourself, for your life. Hakuna mtu ambaye anakuja kukusave. Unajua tunasubiri Mungu, wewe unamsubiri Mungu anakusubiri wewe. Kwa sababu Mungu amekupa akili pia, you know, like jiongeze, you have to do something. I always tell my clients, unapokaa kila siku una pray, lakini hufanyi kitu. You know, you can never catch anything like this. Lazima ufungue mikono yako pia to catch something. So after praying, do something. Okay. Right? So in relationship, I say one of the things pia lazima tujifundishe is communication. Communication is a very big thing. It's something even I learned. Communication itakusaidia kwenye mahusiano, itakusaidia kwenye kazi, itakusaidia
in every single way. How do you communicate? Lazima tujifundishe communication, how to communicate with one another. Kwa kimsingi ni kwamba lazima uwe na uwezo wa kuzungumza. Let's say imetokea jambo fulani, express yourself kwenye mazungumzo, sio kwamba mtu kakufanyia kitu fulani au wewe unahisi vizuri au whatever happened, lazima uwe na uwezo wa kuzungumza. That's exactly what you mean, right? So tu uwezo wa kuzungumza. Uwezo wa kuzungumza ni one. Lazima uwe na uwezo wa kuzungumza. Then pili, how? Mnazungumza vipi? Kwa sababu mimi naweza kukwambia John umependeza, afa kusema John umependeza ni tofauti. Yeah, exactly. You understand? So it's how you communicate that thing as well. Unapo communicate na mtu, unajua sometimes unaweza kuongea na mtu ambaye ana hasira, afu wewe ukawa level, ukawa like calm. Yeye mwenyewe anakuwa anashuka kwa sababu anajiona kabisa kama hii ni ujinga. You understand? Mimi napanda mwenzangu yuko level. You understand? So it's how do you communicate? Okay. Communication, one of the biggest thing about communication is listening. Okay. Tukishajifundisha kwamba uwezo wa kuzungumza, tunataka tuzungumze tu. Hatutaki kusikiliza tena. Hatutaki kusikiliza wengine. You understand? So you have to make space kwamba mimi nazungumza changu, and wewe utazungumza chako. Then either tutaelewana ama hatutaelewana. But it's okay. So lazima tuelewane, lakini mimi nitakupa haki yako kuzungumza chako na wewe nipe haki yangu kuzungumza chako. Tatizo binadamu ni kwamba tunataka kuwa right. Nataka nikishazungumza changu, wewe ukubali na nilichokisema mimi. Okay. You understand? This is a problem. Yeah, of course. Yaani kwamba mara nyingi inakuwa ni kwamba mtu asipokubaliana na mimi basically naweza nikamuona ni mbaya au ananibania. Unajua zile kwamba mtu umepeleka proposal kwa bosi wako au mtu yoyote, watu wako kazini, unaongea nao au mpenzi wako umempelekea kitu fulani, and then hajakubaliana nacho, wewe moja kwa moja unaona ujamaa bana hizo ambapo ni kwamba lazima ukubali kwamba kupokea hisia za watu wengine. Kana okay, sawa, kama umeona hicho kifai sio mbaya, and we still good. Then I'm not chochote, I'm not ubaya, no I'm not feelings zimekuwa catched up. That's the thing, and I think the biggest thing with that, the reason why hatuwezi kufanya hichi kitu is because communication, I say always, communication without comprehension is silent chaos. It's like una communicate lakini hatuelewani, ni kama naweza nikaongea na ukuta, like it doesn't make any difference, tuna communicate lakini hatuelewani. There's no difference. So I think the biggest thing with this, why had to accept mtu mwingine, is because we don't also accept ourselves. Ukianza kujiaccept mwenyewe, ukianza kujikubali mwenyewe kwamba you know what, mimi ni binadamu na haki na hisia zangu na haki ya kuhisi hichi na hichi na hichi, mimi this is how I move my life, this is how I do it, then you also give people the freedom to do whatever they want to do, to be whatever they want to be. Kwa kimsingi ni kwamba si tunakubaliana kwenye kitu kimoja kwamba lazima ukubali ukatae, lazima ujikubali mwenyewe, lazima chochote ili mahusiano yako na watu wengine yawe mazuri, lazima kwanza mahusiano yako wewe mwenyewe yawe perfect. Not perfect, but it has to be stable. Kwa sababu napokuwa sikubaliana na mimi mwenyewe, that means nahitaji your opinion, nahitaji wewe ukubaliane na mimi ila mimi nikae sawa. Lakini kama mimi nishajikubali mimi mwenyewe and I feel like, you know what, this is my opinion, this is my feelings, this is my thoughts, this is the way it is. Nikisikia opinion nyingine pengine ambayo inaweza kani change, niko open minded, then sawa. Kama sijisikii, then sijisikii. Wewe kwa na opinion yako, mimi nakuwa na opinion yangu. Wote tuko kwenye dunia moja, that's fine. Tuzungumzie kuhusiana na utofauti wa maeneo. Umekuwa hapo Tanzania, let's say umekuwa hapo Jamaica, umekuwa hapo Sweden, na katika maeneo haya yote ambayo umekuwepo, kuna ukweli na ambao waga unazungumzwa au waga si ukweli kwenye kauli kama hii, kama kwamba watu wa design hii ukiwa na mahusiano na watu wa same fulani sio hata kuwa mazuri, regardless ni aina gani ya mahusiano. Wale watu, let's say kwa mfano watu wengi wanasema
watu wengi kutoka West Africa ni watu ambao wanakutizama wewe kwa kuangalia wanapata nini, wana benefit nini kwako. Yani kwamba Mnigeria akiwa karibu na wewe anataka labda kuangalie akuone kwamba una kitu gani ambacho utamfaidisha, and then akishakipata anaua mahusiano. Wewe katika sehemu zote hizo umekuepo. Ni kweli kwamba tabia za watu katika mahusiano yoyote yale zinategemeana na sehemu iliyotoka, yani kwamba kuwa na tabia nzuri au mbaya pia inategemeana na sehemu iliyotoka katika mahusiano, yani katika jinsi ambavyo unakuwa na relate na watu wengine? Yes and no. And I think yes and no kwenye kila kitu katika maisha. Unajua, for example in this thing, kila nchi ina culture yake. Na culture ina affect society. Na society ina affect familia. Familia ina affect namna unavyokulia, right? How you're being raised. Na namna unavyokulia ndo namna utapokuwa, right? So in one way or another, culture na society inatu affect, right? But in every society and in every place kuna individual. Hatuwezi tukasema watu wote wanatoka Tanzania wako hivi, watu wote wanatoka Sweden wako hivi. Lakini there's a general thing ambaye people can carry from your culture. You understand? Like kuna vitu vingine ambaye vinakuwa normalized. Kwa mimi nimekuta Tanzania for example, it's very very normal watu wako na mahusiano like mengi, like yuko na huyu like nimekuta ni very normal, like ni anazungumzia mahusiano ya masuala ya mtu na mpenzi wake, sio? Unasema? Hapo unazungumzia masuala ya mtu na mpenzi wake, mahusiano na mpenzi wake. For example, yani useme example, kwenye culture yetu ya Tanzania imekuwa kama kawaida, yani imekuwa kama kawaida kwamba uko na fulani, uko na fulani, uko na fulani, hata yani sio wanaume tu, hata wanawake, you know, uko na fulani, uko na fulani, nimekuta it's very very normal. For example, kweli mimi nimekuta very normal, yani nilipoenda Tanzania. Wewe ulisha experience kitu kama hicho, yani kwa marafiki zako, yani anakuambia bana niko na fulani, rafiki yako let's say anakuambia bana niko na fulani lakini niko na fulani pia? Yeah, yani nimekuta, yani nimeona ndugu zangu, yani watu ndoa, nikasema jamani nini natokea hapa? Mara kwanza I was like, kwa sababu nilishtuka nilipokuta kwanza nimeona mwanaume anafanya, you know, yuko na fulani, yuko na fulani, yuko na fulani, kama na mimi bwana si niko na fulani, niko na fulani. Kwa hiyo fresh tu poa, yeye yuko na wake, mimi niko na wangu, you know. So nikaja nikagundua baadaye it's like almost normalized in a society. Kuna watu wanasema, you know, I don't care kama yuko na mtu, mimi ni kama nataka, then normal in society. For example, in Sweden kuna ile culture kwamba Swedish wako very very shy. Right? Hawako ile kama Tanzania tunapenda kuongea nini. Sweden kuna ile culture watu wakishakunywa then unaona watu tofauti kabisa. Yani unajua kabisa wanasema nini? Unasemaje? Nasema kwamba watu wakishakunywa wanakuwa kwamba ndo ana express yeye yule wa ndani kwamba so unajua hii ni culture pingine ya hapa kwamba watu wanahitaji ile courage, wanahitaji kitu kingine ambaye na motivate. Or tuseme for example Jamaica and Sweden. In Jamaica kuna culture ile ya ku dance in a different type of way, kwamba ukidance hivi Sweden in the streets wanakuona kama unyama, unafanya nini, you know, like so it's different culture, of course, inakuja with different things, but I don't think you can say one society is like this, like that. You can't do that. That's not fair. Okay. Yeah. What do you think, John? Ambaye wewe umetoka Tanzania and Germany sasa hivi. Mimi binafsi kwa nchi ambazo nimezunguka, I think kuna ukweli ndani yake. I think kuna ukweli kwamba design fulani ya watu wanaweza wakawa na utamaduni wa design hii, kwamba unaweza kukuta kama mfano nimesema let's say watu wa West Africa, kwamba anaweza kawa na mahusiano na wewe lakini anakuwa na mahusiano na wewe ambayo yanambenefit yeye. Au sio? Kwamba mimi niko na Dati right now, labda nimeingia kwenye relationship na Dati lakini I'm looking something for that. Pata kile kitu I'm out of here. Inaweza ikawa ni kitu ambacho alikianzisha mmoja kika trend, and then for years the trend became culture. Yani kwa muda mrefu baada ya kile kitu kuwa kina trend na society ikakipokea, basi ikawa ndo utamaduni. Lakini as you say,
hauwezi conclude kwamba kuwa na mahusiano na watu fulani, mahusiano yoyote yale ni sio vizuri au ni design hivi na vitu kama hivyo, sio vipi. Yani it's not right kujumuisha. Unaweza kusema Watanzania labda wanakuwa na multiple partners, lakini probably kuna Watanzania innocent na nini ambao yuko zake mwenyewe peke yake na wewe John vile. Mimi hilo swala nafikiri tutazungumza next time. Mimi niko zangu naangalia movie linavyoendelea, lakini kwa hiyo yani sio kwamba kila mtu anayetoka katika eneo fulani atakuwa na design hiyo. Kwa hiyo ukiingia kwa mahusiano yoyote na mtu wa design fulani au kutoka eneo fulani ukiwa na mtizamo wa kwamba watu wako hivi, basically unajibana to experience the other side of this person, yani the real side of this person. For example, kwamba unaweza ukaona bana mimi wanaidia wale si wakubali wale wana mambo haya kwa kusikia tu kwenye media au kwa watu. Kwa hiyo ukiwa na ukaribu na mtu labda wa kikazi na mwenyewe unakuwa unatoa macho kwamba una expect something will go wrong. Kwa hiyo hautakuwa na mahusiano mazuri na huyo mtu. Now, you know what? Kufikiria hichi kitu, yani to do this kind of thing, kusema watu ambao wanatoka hivi sehemu fulani wako hivi, watu ambao wanatoka sehemu fulani wako hivi, unaweza ukajikuta unakosa mambo mengi katika dunia kwa sababu kwa judgmental. Unaweza kukosa raha nyingi duniani. Mimi kwa kitu, I dated a Jamaican guy. This is the longest relationship. We dated almost 3 years. I dated a Jamaican guy. And it was one of my good relationships. Like, katika watu niliodate, nishawadate wa Swedish, wazungu, wa nani, the Jamaican guy was one of my... Bongo. Well, pingine, sitaki kusema. But you know, I dated different type of people, and nikiwaambia watu like I dated Jamaica, and I remember like watu kusema, Jamaica, umefika huko, you know, it's like, wanaona any bad thing, lakini katika watu ambao walinitreat vizuri, ni huyo kaka. Okay. So, ukienda na expectations za kwamba watu fulani wa Jamaica sio watu wazuri, basically ungejinyima uzuri ambao uliuexperience. Nilienjoy wewe. Takuuliza next time what happened. Kwa nini? Kwa nini sasa hivi uko hapo? Lakini that's a topic for other day. Lakini leo tutazungumzia mahusiano in general. Tutazungumzia namna ya kuwa na mahusiano yenye ubora kwanza kwa watu wengine na wewe binafsi. So tumegundua issue ya kwanza ni kwamba lazima uwe na mahusiano mazuri ya kwako binafsi kabla hujawa na mahusiano mazuri, kabla hujataka kuwa na mahusiano na watu wengine wanaokuzunguka yawe mazuri. Kwa basically unatakiwa ujitreat wewe vizuri kwanza. Na cha pili tumegundua hapa ni kwamba the way ambavyo mtu akikufanyia kitu ni wewe una responsibility ya kuamua unareact vipi kuhusiana na kile kitu mtu alichokifanya. Na cha mwisho hapa tumezungumza ni kwamba sio kila mtu anayetoka eneo fulani ana tabia fulani. Watu wengine wana tabia tofauti tofauti. Kila mtu ana uniqueness yake, kwa hiyo na watu wengine ni na mambo hayo. Watu wako na vyao peke yake. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna watu wanasema bana hawa ni wezi, lakini kumbe unakutana na mtu innocent, sio mwizi. Unaweza kukuta labda wale mabosi waga wakorofi sana. Unakuta kuna story mtu anakuambia bana mimi sitaki kufanya kazi na Wachina. Mimi sitaki kufanya kazi na Wahindi. Wanakesha sana. Lakini you never know kwamba unaweza ukatry umeapply kazi kwenye kampuni la Wahindi na nini, na mwisho wa siku wakakutreat vizuri, ukawa na mahusiano mazuri, ikatoka kwenye mahusiano ya kikazi kwa family kabisa. Kwa hiyo usijibane kwa sababu ya thoughts za watu wengine. Yeah. So let me ask you this, since tumeanza na relationship with yourself, kumalizia na relationship with yourself, so how unajua what kind of relationship do you have with yourself? Kwa sababu kama tulivyoongea, watu wengi hawajijui kama wako kwenye relationship with themselves. Wakutana kana ile mahusiano na mpenzi ama na familia ama whatever, lakini hawajijui kama wako na relationship na wao wenyewe. So how do you know what kind of relationship do you have with yourself? So lako liko technical sana. Liko kiufundi sana, lakini najaribu kulijibu. Ni kwamba unajuaje kama una mahusiano na wewe binafsi? Kila kitu unayo, yani whether you know it or you don't know it, iko pale.
But how do you know what kind of relationship you have with yourself? I think ni kwamba unatumia muda pia kujitafakari. Kwa mtizamo wangu, unaweza kutumia muda kujitafakari, unaona is it kitu ambacho unakifikiria kukipanga kukifanya, is it what exactly you're doing? Na I think it's more looking down deep inside you. If it's something whatever it is ambacho unataka kukifanya, is it what you're doing, is it right for you? Sababu unaweza kusema nataka kufanya kitu fulani, lakini at the end of the day usikifanye. Kwa hiyo umejinyima wewe mwenyewe exactly what you wanted to do. Kwa hiyo basically mahusiano yako between yourself yanaweza kawa sio mazuri, kwa sababu you want this thing to do, you want to do this thing, lakini you do the other thing, the opposite. Kwa hiyo I think it's taking time kujiexamine mwenyewe, kujitafakari, kuona kwamba are you doing the right thing. That's my definition of you kuhusiana na swala lako lolote. Vipi kwako kuhusiana hilo jambo? So I think you always have a relationship with yourself, no matter if you're aware of it or you're not aware of it. Kama unajijua ama hujijui, if you have a relationship with yourself, you have it. So the question is, do I have a good relationship with myself? Ama niko na bad relationship with myself? Right? Where do I stand in this thing? And I always think the biggest way to know if you have a good relationship with yourself or a bad relationship with yourself is majority of the time. Hakuna mtu ambaye yuko happy all the time or yuko sad all the time. But majority of the time, am I happy or am I sad? Niko na furaha ama niko na majonzi? When you know which one you stand more in, then you'll know the relationship that you have to yourself. Okay. Bana, hii inaitwa The Deep Talk, naitwa John Jackson, niko na Dati hapa, tunadiscuss masuala mengi. Tutakuwa tunadiscuss masuala mengi, lakini leo tunadiscuss topic moja inaitwa mahusiano yanayohusu wewe binafsi na watu wanaokuzunguka. So the relationship between you, yourself, na the people around you. Na yanaweza kawa mahusiano ya kikazi, rafiki na vyovyote vile, hata kimapenzi kama hivyo. So tumekuwa tumezungumza vitu vingi na now tumechukua muda wako mwingi. Tuambie wewe unafikiria vipi kuhusiana na hii topic ambayo tumeidiscuss hapa. Dondosha comment yako hapa and sisi tutakuja kuisoma I think in our next episode kwenye series yetu ya The Deep Talk hapa ndani ya SMS. I hope utafurahia kusikia comment yako tukiisoma tukiipitia hapa. Actually hata uliniambia kuna kitu fulani unataka kuniambia. There's some like a quote na nini unataka kuniambia. Dokezee moja wapo ambayo ulitaka kuisema leo kwenye The Deep Talk. So on my coaching page, we have quotes that we post every week, several quotes. So on this episode, tutakuwa tunawapa quotes, so you guys carry the quotes with you. If you want to hear more quotes, go on it. If you want us to remove the quotes, whatever you guys want, tell us, give us feedback. So let us give you the first one. Nothing works if you don't work. Everybody's so afraid to look inwards, to start fixing inwards. Too much pain and no faith in survival is mixed together into a chaotic ball of fear. It's easier to continue living life and simply blame life, events, or other people for our pain and misery. Truth is, it does not matter whose fault it is. You're still carrying it. So no matter whose fault, it's your responsibility. Heavy, I know. Immediately, we must find who's responsible to blame for this construction. And so the cycle continues. Or we can decide to own our own well-being, work with laser focus on our inner world, not for others, but for ourselves, because time is of essence. Your time is ticking. The world was the world before you landed here, and it will continue to be so after you leave, with all its events and characters. But how you choose to experience your outer world is a direct reflection of your inner world. How is your experience? Yani kwamba hakuna kitu kinafanya kazi kama wewe mwenyewe haufanyi kazi. Yani kama wewe haufanyi
kazi kuwa katika mahusiano mazuri na watu wanaokuzunguka. Basically nothing will work out. Kuna kitu haitakaitokea, yani haitakaitokea wewe na mahusiano mazuri na mtu, kwa sababu wewe mwenyewe hauko tayari kuanzisha kufanya kazi kuelekea kwenye mahusiano mazuri. So it has to start na wewe. How you experience your outer world is a direct reflection of your inner world. Ladies and gentlemen, this is the Deep Talk. Yeah. Asante sana kutazama the first episode, the Deep Talk, na tutakuwepo hapa every week, na as I said kwamba wiki ijayo tunaweza kupata nafasi ya kusoma comment zako, na we will be happy to kusikia the way ambavyo umesikia the Deep Talk na nini mtizamo wako kuhusiana na yale ambayo tumeyazungumza. What do you like, don't like, kila kitu hebu tuambie hapa kwenye comment section, and then me na Dati tutakuja kuisoma. Na right now tukutakie wakati mwema na uendelee kutizama SMS na vitu ambavyo vinaendelea hapa, lakini for now anakuwa na wakati mwema. Ciao. Bye. Bye.